Hello everyone and welcome. Today you're gonna learn how to say email address in English. My name is Daniot Aneus and thank you for joining for this new video. What I can advise you right now to do is share the video and like, because I am going to teach you exactly how to say or how to give your email address to somebody. This is what you are going to be learning today. C'est ça que vous allez apprendre aujourd'hui. Dans la vidéo, ça vous allez apprendre comment pour bailler email adresse en anglais. Pas oublier si vous apprendre déjà dans la première vidéo que nous avons fait de parler de l'adresse là. Donc, la facilité pour comprendre la différence qui existait between email address and address. Email address avec address, pas même bagaille. Alright? Restez là et puis nous venons pour nous présenter la vidéo ça après pause là. Oh yeah, I'm back. I am back for the important video. Video ça capable important pour tout le monde. But if you didn't know before, it might be important for you. Si vous pas connaître déjà, assurément, il est capable important pour vous parce que vous allez apprendre connaître comment pour dire email address in English. Email address is an electronic address you can give somebody to write you, maybe to get contact with you. This is what I call email address. Email address has two parts in English. We got username, the username, and then we got this. You're gonna learn how to pronounce this. And then we have the domain name. We got username plus this plus domain name. Email address là, il y a deux formes. Nous avons sa première forme, nous avons le username. Deuxième forme, nous avons le domain name. The username is the name of the person, and then the domain name is the platform. C'est plateforme que vous utilisez ça, qui mette code ça. Good. And then we got this to explain you the domains, and then there is a difference between top level domain and then country top level domain. You're gonna learn about top level domain and then country top level domain. Two different things. Deux bagailles complètement différents. But now, let me start. We're here so that you can know this, how to say it and what to avoid saying. Qui ça pour éviter dire ça ou doit dire. Like, this is pronounced as at. Ça prononcé comme at. Even the short A, American A, you pronounce it like at. You say at, okay? At. And this, you say dot. Lower ça, you pronounce it comme dot. Do not say period, do not say full stop. Do not say point, pas dit ça. Pas dit point, pas dit ensemble de mots ça. Alright? Pas dit ça, pas dit decimal. Do not say print, do not say period, do not say full stop. Ou pas besoin de dire ça yo leur by email address parce que c'est pas même bagaille. M'pas dire .com. No, you cannot say period.com. No, you cannot say decimal.com. No, you cannot say full stop.com. No. Only you have to use this, which is dot. Lower point, leur by email, point pas prononcé comme ni point, ni pas prononcé ni full stop, ni pas prononcé ni period. Il va prononcer comme ni decimal. Est-ce que là? Donc, il prononce seulement comme dot. Dot. Okay, you say .com, c'est ça. Qui c'est? And then you got underscore. What is underscore? Underscore, for example, this. Lower ça, you will underscore in an email address. Underscore. Ou à côté de placer, le passer en bas. Il va passer dans mi-temps. Pour lui, c'est trait d'union, même genre ça, il will hyphen. You see? James. They call this underscore mark at sample. When I say sample, ça veut dire échantillon. This is an example, all right? Sample.com. Voilà, je ne dis pas .com, je dis James underscore James underscore mark at sample.com. But for you, you might say gmail.com. Ça va dépendre de vous-même qui ça vous pourra dire. But let me give you a second one, because this and this are not the same. They are not the same. This is underscore and then this is hyphen. This is an example of hyphen. You see it is in the middle. Nous voyons que l'inamitant, au milieu, il y a ça hyphen. Par contre, ça qui est en bas là, il y a underscore. Underscore is not hyphen. For example, Pierre, Jacques, at, you see?
sample, échantillon, parce que c'est un exemple by, .com. Do you see that? .com. Good. All right. You finish with this. You know, this is at. Nous connaissons ça prononcer comme at. Nous connaissons ça comment prononcer comme dot. Nous connaissons ça prononcer comme underscore. Position qu'il y a là, on relève underscore. Nous connaissons ça tout lire hyphen. If you don't want to say hyphen, you can say dash. Ou capable de dire dash pour lui. You see the position of this and see this position? They are not the same. This and this position, they call it underscore. And this position, they call it hyphen or dash. Good. Let's go back to two parts of an email address. The first part is username, and the second part is domain name. And the middle you see at. Now you know how to pronounce this. At. Right now you know. Okay. The username, this is an example. The username is Father God. Is someone Father God. This is the name of the person, Father God. And then plus at. For whatever email, you must see this. Pour n'importe qui email là, ou doit ça at. Me, I put sample parce que c'est un échantillon. But you can put Gmail if you want. Gmail. Okay, if you want. .com. This is sample Gmail. For example, let me write for you. If I write Gmail like that, .com, gmail.com, I replace sample by gmail.com. Moi, juste remplacer sample qui signifie échantillon. .com. You can write it like this. Okay, now let's go to study the domains. The first one is top level domain. As I've mentioned before, you say top level domains. The top level domains, for example, you say .com, not only .com, we got that, but .com is more popular or common. You say .com, or you can say .org. You say .org, or you say .edu, not edu or edu, that you say edu. And after .gov, and you say .net. Okay, .gov and .net. These are top level domains. Ça c'est domaine. Okay, you relate ça en anglais, top level domains. C'est .com, .org ou bien .org. Donc en français, but en anglais on dit .com, you say .org, .edu. You say edu, all right, and .gov and .net. When you see .com, these kind of emails are commercial emails. L'autre email qui termine par .com, c'est email commercial. All right, business. And when you see .org, it's organization. When you see edu, it's for education. And when you see gov, it's for government. And when you see net, it's for network. For example, network provider or network provider. You can see for and its email, you see .net. .net. On compagnie internet, ou gen do awel mette .net. All right, good. But not only top level domains, we got also country top level domains. I forget to put S. I forget to put S because it's not only one. Let me put S and say country top level domains. It's not only one. When you see .ht, what mean exactly country top level domains? Country top level domains, c'est domaine pays yo. Pays ça qui existe dans pays yo. D'accord? Domaine ça par exemple, ou gen un email terminé par point ou bien dot, let's say dot instead, .ht. .ht is for Haiti. Ça veut dire ht point ht. Ou gen un email là, for example, then what the email ça fathergod at gmail.ht. This is an example. Ça c'est un exemple que m'bay. Ça veut dire ça c'est vous mettez domaine pays à la donne. BR is for Brazil, and after you got IN. IN is for India. India. .India. Si vous avez un email qui vient .India la donne, ça veut dire ça c'est pays moun ka vive en Inde. Donc ça veut dire vous mettez domaine pays à la donne. Okay, they put the country top level domain. And then the last is MX. These are examples. MX is for Mexico. Mexico, you see. MX, Mexico. .mx. If you find an email address like that terminated by .mx, si vous jouez un email qui termine par .mx, ça veut dire email ça c'est domaine pays Mexico là-dedans.
Email ça again, domaine Mexico là-dedans. All right, good. These are top level domains. C'est généralement sous international. But ça, c'est pour chaque pays qui a un domaine par eux. But I take some examples. Moi, prends quelques exemples. Now, you finish to know. Vous connaissez un email qui a deux parties. Il y a un username. Ça veut dire que vous avez créé email là. Vous mettez non parle. Et vous connaissez après username, supposé qu'on va écrire les at. Il y a à commercial là, nous-mêmes. En anglais, il prononce comme at. Et puis, il reste là, il va y avoir un domain name. Domain name, il doit être capable d'un top level domain. Il là-dedans, ça veut dire capable .org or .edu, .gov or .net. OK? Après, on peut mettre Gmail ou bien ça peut aller là-dedans. Hotmail, ça peut le dépendre dans le domaine ça. Et puis, il peut marcher avec .com, etc. Or you can use a country top level domain or .ht or .br or .in or .mx. Okay, let me try with my email address, Daniot Aneus. Daniot Aneus is the username. And this is at and gmail.com is the domain name. Domain name. Gmail address is the domain name. Now you understand. What you can do now, write down below in the comment and write your email address or write whatever email address. Maybe you don't want to write your email address in public. Okay, peut-être vous pas écrire email address in public, but create an email address or write a fake email address as example. Écris un email address comme exemple, n'importe email même s'il pas bon. Like this, I create one. Écris un email address en bas commentaire pour dire est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on peut lire your email address. Thank you because you take your time, you make your time to listen and watch this video. You listen carefully and you understand. As soon as you get a question, do not hesitate to comment below and say what it is, what the question is. Say that in the comment below because today I am sure you learn how to say an email address in English, or to give somebody an email address, your email, personal email address in English. I love you so much, and remember, my name is Daniot Aneus. Do not forget to go to subscribe to my channel, my personal channel on YouTube, which is English Aneus, where you can find more with me, only me, on my personal channel. And go to Facebook also to like my page, which is Teacher Daniot Aneus. Before scrolling, I want to tell you to go to the description right now to see what I leave for you. Allez dans la description pour ça me quitter pour surtout mon business. Catch you in the next video. Bye bye.